Yo, mambo vipi, it's about Kenya White na hii ni Mutembei TV na leo pia niko kwenye street, niko Jeevanjee. Nataka nisikie wanasemaje. Kumbuka hii ni bunge la wananchi, niliwa promise ndakuwa natembea bunge after bunge. Na leo niko Jeevanjee. Hakisha una subscribe na unatueleza ni gani unacheki iko fiti ukilinganisha hii ya Jeevanjee na ya huko Jakaranda. Yo ndio hiyo sasa. In the United States of America, in the UK. Let me tell you something, guys, most of you may not realize. When you go to the United States or to the UK, you're not going to talk to your tribesmen. You are going to build international relations. You are going to develop international manpower and support, especially if you want to be a president. Now, if you want to run for presidency, now unaenda to a foreign country, a white man's land. Now unaenda kutusi your own local leader huko ushago. And you are a presidential candidate. You may speak so much good things. But remember, hata angalia to how US elections are run. The moment these guys get into presidential campaigns, akunanga kitu mbaya wanaongea. Hata kusema tu he is a fool, they don't speak such language. Because you have to get into the ambience of presidency. But if you are a presidential candidate umeenda maju, na unasema that man is a fool, he is very stupid. Na unaongelesha mzungu mwenye si kabila yako ati atasema tu anafikiria. Whatever you went to serve, whatever you went to acquire will be lost. And I can assure you, when it comes to international relations, Francis Atwoli has more international relations wenye wanaweza saidia William Ruto than William Ruto himself. He's an internationally renowned labor unionist. Internationally renowned. Huyu ni mtu mwenye akisema anataka kusaidia kupata support across the world and funding, Atwoli can do that. But you have gone to a place where he dominates. Alafu unasema that foolish man. Now the labor unionists that he leads internationally wanakuangalia, okay, unatusi huyo jamaa. Because that is language that is supposed to be used in Kenya. Kuja tusi Atwoli Kenya, sawa. Sisi tumezoea hiyo ni siasa yetu. Tusi baba, sawa, hiyo ni siasa yetu. But you can't go to foreign land, especially the white man's land, and abuse your own citizen and say you want to be the president. Watajiuliza one question. Anamtusi and he doesn't have the power. If he gets the power, atamtusi ama atammaliza. So UDA supporters, muko tu sawa. Jipelekeni kinjinjioni mkienda tu. Sisi tutakaa hapo. After 2022 tutakuja tuwasalimie, nikwambie bana, sasa mimi nimekuwa MCA, tumepitisha BBI, I have World Development Fund. Si utengeneze kampuni watu 3 4 5 mkuje na upatie katenda mwache kungebia. But remember, it's a choice you made. And so I say this in conclusion. The 5th president of the Republic of Kenya, the 5th commander-in-chief of the armed and unarmed forces like myself, is none other than His Excellency Raila Amolo Odinga. Hey. Our member here ni kama ameimaliza, sababu ameileta vizuri sana. Kwa majina anaitwa Isaac, mimi ndio speaker bunge la mwananchi, na mjadala ambaye imeletwa leo ni mjadala ingine mzuri sana. Kalonzo kuingia Kenya Kwanza ama kuingia Azimio. Baba si mjinga kwanza kitambo kuweka magovernors upande wake. Sababu venye ndugu yangu amesema, wale ambaye wanaangalia watu wa kupiga kura, wale watu wa chini ni MCAs, MPs, governor, senators na women rep. Hao ndio viongozi. Na kwanza viongozi hawa tena wanategemea mtu wa nani? Mtu wa juu. Lakini ukienda Ukambani, Ngilu akuna chama yake. Aliingia governor na chama yake. Chap ambaye inaongozwa na Mutua
aliingia na chama yake without Kalonzo. Ngilu without Kalonzo. Kivutha Kibwana aliingia pia na chama yake Muungano Party, na hii 2017 akaungana na Wiper hiyo chama yake na Wiper akaingia nao bado. Juzi launch ambapo kuna watu ambao wanaenda kusimama tena na hiyo chama yake. Hiyo inakuambia au magovernors hawapatani na mtu ambaye anaitwa kingpin wa Ukambani. Hawapatani. So Baba Raila Amolo Odinga juzi akaongea vizuri na akasema we will not force anyone kuingia. Tutafanya kazi na wale wanataka kukua na sisi. Na hivyo ndivyo tumesema, na ndivyo hata Gideon Moi aliona hiyo taa na akasema juzi pale ya kwamba yeye ako ndani ya Azimio. KANU on Saturday inaingia Azimio. Wakati tutakuwa na launching ya Azimio, KANU inaingia kwa Azimio. Hii party ya Jirongo inaitwa nini? Hata sijui jina, hata nimeisahau jina. UDP inaingia huko. Which means UDM, yeah, inaingia huko. Which means Oka inaenda kubaki na Kalonzo, na ukiangalia tena Martha Karua ako aste. Haijulikani ako ndani ama ako nje. So ni vizuri Kalonzo aangalie mapema, vile ndugu yangu amesema pale, aangalie mapema, ajue mali anaenda, ili asiye yatima ya siasa kama ndugu zangu wawili ambayo wanatoka kwa makaunti zetu huko Western. Wale wamekuwa mayatima ndani ya UDA. Hao wamekuwa mayatima kabisa. So Kalonzo ndio tukiongea ukweli, kunayo clout akona yeye, ambapo hatuwezi rule out Kalonzo Musyoka eti ana hata mtu mmoja nyuma yake. Hata kama ana watu, tutapata ako karibu na 1200 hivi wanamfuata kando na magovernors. So hiyo kura yake kidogo ambaye anajaribu kucheza nayo ndio tunahitaji akuje nayo, na kama ataka kukuja asimame aipate peke yake, sababu tunajua kama ameenda UDA itaenda huko kwa UDA, sababu kuna loyalty wake. Hiyo ni ukweli, hatuwezi kata. Kuna watu wako loyal kwake na si wengi kwa sahi, sababu watu wengi wameshikwa na magovernors ambaye asubuhi governor anataka nini, basari shika. Governor anataka nini, maji ndio tunachimba nini hivyo. Hao ni watu ambao wataangalia nani au magovernors, na magovernors already mnajua wako pande gani. So sisi kama watu wa Azimio la Umoja hatupigi kifua, lakini tumependa kuongea ukweli. Kama uko na roho ya kutujoin, njoo, mlango bado iko wazi, kuja. Kama unaona bado uko na nguvu ya kuteta, kaa kando. On Saturday tunafunga hiyo chapter, but bado kuna muda kidogo, unaweza fikiria. Tukikuja maneno ya election, ambaye kuna ndugu yangu mwingine alisema hapa ati chiri sijui nini. Tumekonfirmiwa ya kwamba Deputy President ni mwizi, ndiye aliiba kura. Si kwangu, lakini kuna mtu wa UDA ndiye amesema. Lakini kama kweli huyu mtu ndiye aliiba kura, na yeye ndiye analia sahi ataibiwa kura, jameni wabunge, si mnaona kuna kasoro hapo, kuna kakitu kana miss, si ndio? Kama mtu alikuwa mwizi akaiba kura, na yeye ndio in fact ali Kenya ati ataibiwa, anaenda kulia ng'ambo. Anaenda kulia ng'ambo kwa wazungu, watu si weusi ka yeye, ati naenda kuibiwa. Which means kuna kitu anajua ya kwamba uwizi
inakuanga. Mimi kitu nasema, Raila Amolo Odinga aendi kuibiwa kura. Raila anaenda kushinda kura safi vile huwa anashinda, na anakatazwa kuchukua hiyo uongozi. This time round anashinda na anapewa. Na ikichelewa sana sasa kutangaza president itakuwa ni saa 3 usiku. Hiyo imechelewa zaidi. Sababu gani? Kura watu watarauka saa 11, watu wataanza kuwa wameanza kupiga kura. By saa 9 viwanja zitakuwa zimebaki wazi. Sababu watu wako na ile roho ya kuona huyu kitu ambaye amekuwa akituahidi kila wakati akisimama ya kwamba Kenya inaweza kuwa mzuri hivi na hivi na hivi. Tunataka kuona this time round. Na ukiangalia Mwai Kibaki amekuwa rais mzuri Kenya kushinda marais wote. Courtesy of Raila Amolo Odinga. Bila Raila, Kibaki angekuwa rais mzuri. Hatungekuwa tunaona hizi mabarabara. Hizi mabarabara zilijengwa juu ya Raila. So baba ndiye rais wa 5 wa hii nchi. Na si mtarajiwa, ni rais wa 5. Hakuna mtarajiwa hapa, ni rais. Nikimalizia nataka kuguza maneno ya William Samoei Ruto kidogo. Nasema hivi kwa William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ndiye deputy president wa Kenya. Tunataka kuona kama kweli zile mdomo ambaye William anaongeanga, zile vitu anasema ni za ukweli. Tunataka kuona kama William Samoei Ruto anaresign ili aende kwa UDA. Na wale M-pes wote ambaye wako Jubilee na wako kwa UDA wa resign kwa Jubilee, waende wa register kwa UDA. Kama wanaenda kufanya hivyo, wafanye hii wiki kama ijaisha. Sababu next week itabidi wazidi kukua wapi? Kwa Jubilee. Na kama ni wanaume na nusu, kama wanafuata kweli sheria, tunataka kuona kama wana resign, waache hizo viti zao. Tuone hata William Samoei Ruto kama anaweza acha hiyo deputy, a resign kwa Jubilee, aende kwa UDA, ndio tupate nafasi kwa Jubilee. Uhuru Muigai Kenyatta atafute deputy wake. Lakini sisi ni watu opposition, hatutaki Raila kuwe wapi? Deputy president. Raila ni opposition leader, abaki tu ODM. Atafute hata kama ni minor commander, ashikilie kwa hizo miezi zimebaki. Ama atafute mtu kutoka coast akuwe deputy wake. Asanti, Mungu abariki. Lakini kitu tunaachilia, tunasema hivi, hii siasa, wenzetu ambayo wako kwa UDA, musieke kwa roho, wekeni kwa lungs, kwa bafu. Maana mukieka kwa roho, mukieka kwa roho, my friend, mutakufa. Ekeni hapa kwa lungs. Mimi bunge ria, bunge tibim, bunge telala. Bas, mimi nasema hivi mambo ya Kalonzo, mimi bado naenda na msimamo ya baba ile aliongea Samburu. Na Raila hajabadilisha hiyo msimamo yake ya Samburu. Bado naenda tu na hiyo msimamo. Raila alisema akiwa Samburu, hatuwezi lazimisha mtu kuingia wapi? Azimio. Akitaka kuja, akitaka akae. Ni democratic right yake. Na baba akisema hivyo, sisi tulikuwa tumepiga hesabu, tumefanya research, tumerudia hesabu, tukapata hivi. Tukapata scenario 3. Scenario number 1.
If Kalonzo supports Raila, Raila will win. Scenario number 2, if Kalonzo goes up to the ballot, Raila will win. Scenario number 3, if Kalonzo supports Ruto, Raila will win. Tulipata hizo scenario 3. So vile tulipata hizo scenario 3 ndio tukaamua, ndio baba akaenda Samburu akasema sasa yeye mwenyewe amu kwa hizo scenario 3 achague mo, na sisi tunamuomba Kalonzo, tunaomba Kalonzo akuje pande ya Azimio. Future yake iko wapi? Kwa sababu Kalonzo amehangaika kwa upinzani na Raila sana. Hatuwezi kubali Kalonzo aende kwa upinzani. Afadhali akae kwa serikali na Raila, alafu watoka waende retire na Raila. Si ndio? Kuna watu ambao wako na jukumu ya kutengeneza opposition leader hapa Kenya. Kalonzo is not one of them. Watu ambao wako mandated na kutengeneza opposition leader. Mmoja ni Musalia Mudavadi, Wetangula, David Ndii, Johnston Mudhama, Khalwale, Omar Hassan. Hao kazi yangu ni kutengeneza nini? Opposition leader. Na ndio kwa sababu baba aliambiwa wachana na hao. Sasa wache tukupatie watu wa kutengeneza rais, kwa sababu sasa tuko naje wao kuwa nini? Rais. Na Ruto akarecruit hao wamtengeneza kuwa nini? Opposition leader. Na Raila sasa akarecruit wale wanatengeneza nini? Uhuru akamwambia acha nikupe players ambao watakufanya ukuwe nani? Rais. Akina James Mwangi, akina Titus Ibu, SK Masharia, akina David Murathe. Hawaongei, those ones don't make noise. Those ones, they don't appear in the media. They don't go on the podium. They just do their things in the background. They are our electoral college. Na jambo lingine nataka kuongeza, Ruto ameenda huko USA akasema wanataka kumuibia kura wapi? Hapa Kenya. Si ndio? Si amesema? Ruto is a man who is consistently inconsistent. Consistently inconsistent. William Samoei Ruto. Kwa sababu ukitaka kujua Ruto anaenda kwa opposition, tulia kidogo na ni kidogo tu. Ukitaka kujua Ruto anaenda kwa opposition, ile character baba alikuanga nayo yote akienda kwa upinzani ndio Ruto amechukua yote. Umeona saa hizi Raila akienda Amerika kusema wanapanga kuniibia, na utamuona akienda ngo hataenda kusema wanapanga kumuibia. In fact wakati Ruto alisema wanapanga kuniibia, Raila si alimjibu akiwa Machakos? Si alimjibu? Akasema mimi nita make sure kura itakuwa free and fair. Nani? Mimi. Yani we are now in charge of the things. Ama namna gani my friends? We are now in charge. Mimi naambia William Samoei Ruto na wafuasi wake. Mimi I'm telling you, William Samoei Ruto na wafuasi wake, I'm telling you. Kama election ya 2013 ilikuwa free and fair, ya 2017 ikakuwa free and fair, hata ya 2022 itakuwa. Yes, I want to promise William Samoei Ruto about that. Hata ya 2022 itakuwa free and fair. Kama mnaamini zile zingine zilikuwa free and fair, hata hii itakuwa free and fair. Na msikuwe na wasiwasi. But sisi kama wafuasi wa Raila, we are not worried. Siku hizi mnaona baba akiita hapa press conference Capitol Hill ya kulalamika. Mmeona Raila akikasirika hata kidogo? Akasiriki. Sisi tunaimba tu leo leo ni leo, leo leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Waluya tunaimba namna gani? Lero lero ni lero, lero lero ni lero, abolanga mukamba no mubei. So mimi nimemalizia hapo. Members, sijawahi ona bunge ikiwa hivyo. So this is my last request to members. Discussion zetu itakuwa inachukua hiyo form. Vile kunaenda, what correction Kumaliza mambo ya clip niendelee. Correction tu ni moja. Contributors, timekeeper nitakuwa namweka hapo mbele 5 minutes, because hata kiedit inatakana tuwe na very many contributors. So hata the edited one hata tuambia siku yenye nakuja. So the request is let me do this alafu ndio tuongee. Contributors time ndio mmekuwa mkichukua long.
kuna ile discussion ya recording na kuna ile discussion yetu. So those prior contributors mmechukua muda mingi. That's why hata battery karibu ikatike na ainge katika kabla Kiberenga hajaongea. Huyu lazima aongee, hata tumejaribu kuboost battery hapo ndio at least aongee. So the next recording atatuambia, then you become brief and then you see how to package your points ziwe precise to the point. Kuna ile discussion ile yetu ya kawaida alafu kuna for the recording. So for the recording you just make it very brief, precise and to the point, alafu tunakuwa ni aje. So the idea is guys, I'll have my timekeeper pale. Time 5 minutes ikifika kidogo tu. 5 minutes ikifika I just signal you alafu nawachia hapo. Kiberenge, uwanja ni wako. Sasa recording imeisha. Wewe Kalonzo ukikuja hiyo value yako bado itasimama hivyo. Number 2, mimi sitaki tunichukue muda mingi. Number 2, tumeambiwa kuhusu kura kama itaibwa ama itaibwa. Watu wengine wamesema Ruto alikuwa amesema sijui nini huko Kakamega, mwingine alafu akaenda US akasema maneno yake. Tuseme tu kweli. Bwagu na bwagusi wako hii government. Bwagu ni akina Raila ni kina Mheshimiwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Bwagusi ni William Samoei Ruto. Kusema tu kweli, watu wanasema kura ilibwa 2017 na ni ukweli ilibwa kabisa, hata kila mtu aliona. Lakini mwenye alikuwa naiba hiyo maneno, mwenye the mastermind wa kuiba kura ni ubwaguzi anaitwa William Samoei Ruto. Na let me tell you, kila mtu ni mwizi. Kila mtu ni mwizi. Asanteni sana. Simama tu nikuambie kitu. Haya. Ni ukweli. Kila mtu ni mwizi na usiboiba hutachukua hiki kitu. Nao wacha niendelee na mada. Sasa tusikie tuseme hivi. Unajua ni nini? Watu wanasemanga wako na deep state. Unajua nimesikia mara mingi sana wanasema sisi tuko na deep state, sisi tuko na deep state. Sasa unajua watu wanafikirianga deep state ni kuwa na army sijui na nini. But let me tell you, kukuwa na deep state kuipa kura huko IBC ni ICT room. Ukicontrol hiyo room inaitwanga ICT, my friends, hapo umechukua cha kusema tu kweli. Let me tell you. The reason as to why Musando aliuliwa, it's because yeye alikuwa kwa hiyo ICT room na kuna a system, a software yenye ukiweza pata access kwa hiyo hiyo software. Let me tell you, umeiba. Relax. Tulia. Mimi nimesema hii ni kikao ya Raila Odinga na nimeshukuru sana kwa sababu tunaweza sana. Sasa let me tell you, kitu inatakikana kama unataka kuiba kura ni hii thumb hii hapa. Let me tell you, unaona hii thumb hapa hivi, ukiweka tu hiyo thumb hata ukiangalia Musando vile aluliwa, hiyo kidole ilikatwa hapa. Mbona no problem, lakini wako wanataka hapo, wanataka hii wakuja waiwekelee nini hiyo kwa sababu si password ni hiyo either you can use your eye or your access. So unajua Musando aliambiwa wewe utafungua hii server ama utafungua, akasema siwezi fungua. Akaambiwa ni sawa. Mwenye anaambia ni sawa ni nani? Kina Ruto. Mimi si walikuwa kwa government. Let me tell you. Mwenye kina Ruto na kina Uhuru Kenyatta, let me tell you. Sasa sikiza, wacha nikwambie. Sasa Ruto akisema mimi siwezi ibiwa kura. Sasa susiki hata umeambiwa na Sabina Jeka walikuwa wanashindana na ukweli maybe. Sasa let me tell you. Ruto akisema kura iwezi ibiwa, anajua hata yeye anasema sijui tutatengeneza sijui tallying station. Raila alisema tunatengeneza tallying station huko Tanzania, lakini walitengeneza kweli? Hakutengeneza kwa sababu anajua the only way to assess these votes is through this. Kwa sababu unajua ukicontrol hiyo ICT, wewe utakuwa unaona kwa screen. Tumeambiwa sisi tuna votes, tunaenda kuangalia kwa screen. Na chenye tunaangalia kwa screen ni fake votes. Yenye na controliwa kwa hiyo ICT room. William Samoei Ruto saa hii ameajiri mtu anaitwa Chirchir. Na huyu jamaa anaitwa Chirchir anaemployiwa tu time karibu kura inaanza kuhesabiwa. Usifikirie Ruto ni mjinga, anajua huyu jamaa alipa 2013 alikuwa kwa hiyo ICT room hiyo Chirchir. Chirchir aliletwa 2017 alafu kidogo akatupwa nje. Juzi Ruto amemleta huyu jamaa anaitwa Chirchir. Huyu jamaa, let me tell you, is a guru. Unajua kuna kampuni Jubilee ilikuwa imeajiri inaitwa Analytica something ya US. I think sijui kama ni US. Hiyo ndio inaweza ika hack hiyo system.
na Ruto anajua mwenye anajuanga hii maneno yote ni mtu anaitwa Chirchir. So kama watu wasimio kama mnasema eti tunachukua kura kwa sababu ya system, let me tell you, mtakuwa kama Sungura na Kobe mwenye Sungura alikuwa anakimbia anasema nimekuwa number 1, kumbe Kobe ako kwa mkia, akiketi Kobe anamwambia mbona unanikalia, kumbe amechukua kura haraka sana. Asante sana. Okay, thank you for saying nothing. Kuata. Honorable members, mimi nitaongea kwa ufupi sana. Na ile mambo nataka kusema, for those people who analyze politics very well, they will understand what I'm trying to say and what I'm going to say. Number 1, let me talk about Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka, His Excellency. When you look at the politics of Ukambani, as a person who has traveled Ukambani from Machakos to Kitui, Katonzweni, Wote, Mavindini, Emali, all the way to Kibwezi. Ukambani politics, like each other county, is run from the ground level up. Na nikisema hivyo, wacha nianze kwa kutoa mfano wa Raila Amolo Odinga. If you look at the governors under ODM, there are governors who are seriously loyal to Raila Amolo Odinga. If you look at the governors currently who are supporting UDA, they are governors who are seriously loyal to William Samoei Ruto. Tell me which governor is seriously loyal to the Wiper leader Stephen Kalonzo Musyoka at this particular time. Because let me tell you one thing that most people don't realize. The presidential aspirants wanna run presidential campaigns. But on the ground ule mtu mwenye anakufanyia serious campaign, myself as an MCA aspirant, ule mtu mwenye anakampania presidential aspirant seriously, ni ule jamaa anataka kuwa MCA, ni ule jamaa anataka kuwa MP, ule jamaa anataka kuwa governor, ule jamaa anataka kuwa women rep. Now if you look at Ukambani politics vizuri, these governors wanashinda kwa ground 24/7. Nani? Alfred Mutua, Charity Ngilu, Kivutha Kibwana. These are the people who are on the ground daily. Wanaenda wana launch projects, wanapeana basari, and I can tell you as a person who interacts with people on the ground, ule mama ukimpatia basari check hivi, hakumbuki Kalonzo, anakumbuka Kivutha Kibwana. Ukitengeneza that local road hapo, unakuja unaifungua hata kama ni barabara lakini unakata tape hivi, hakumbuki Kalonzo Musyoka, atakumbuka Charity Ngilu. Ule mama mwenye umempatia pesa ya kwanza kuanzisha biashara ama umepeleka pesa kwa chama, hakumbuki Kalonzo Musyoka, anakumbuka nani? Alfred Mutua. Politics shift in the course of 5 years greatly. There is a reason why every governor sitting today who is an ODM governor is seriously loyal to Raila Amolo Odinga. Number 2, Raila Amolo Odinga does not need the aspirants. It is the aspirants who need who? Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ukienda ground ukitaja jina Raila Amolo Odinga, hata mimi niko na very big banner nimeweka huko nyumbani. Nimesalimiwa mkono na mzee. Kwa sababu watu wakiona nimesalimiwa mkono na mzee, mimi napata nini? Political clout. I get political clout. I get political clout. Mimi of course na campaignia mzee because he's my presidential candidate, Lakini ground ikiniona huyu jamaa bwana akona mzee. Na sisi tunapenda mzee. Kura ni kwa watu wa MCA. Raila Odinga does not need me. I need him. But if it gets to a point that the Ukambani governors feel they don't need Kalonzo Musyoka, Charity Ngilu is running for governorship. Mbona ana oppose Kalonzo Musyoka? If it was an ideal sense, tungesema she is about to commit political suicide, true or false? Tuseme Anyangu Nyong'o leo, he's running for governor second term. Aseme mimi niko UDA. Will he manage hata nomination? Mba. Ama tuseme Kakamega my incoming governor Fernandez Baraza, aseme ana support UDA candidate na ODM William Ruto.
Unafikiria hiyo kiti hata atatoka nayo nje? If you see your governor in your local area ameruka chama mpaka anakataa Kalonzo na ni Charity Ngilu huyo, na mnasema ni kingpin, sawa sawa, lakini anamkataa, inamaanisha, and if there is someone who understands the ground today, ni ule jamaa anatafuta hiyo kiti ya hapo nyumbani. And I can tell you, wale watu wa UDA ambao wana celebrate sana Kalonzo kukaa ngumu, unajua kuna kitu moja mnasahau. There are two things in politics. Number one, inafaa mkumbuke, mnaambi wangu mnakataa. The people who cast the vote are not important. They are not. We are only important kwa kiti ya MCA, hapo kuna free and fair elections, hapo mtapewa. Women rep, free and fair election, hapo mtapewa. Governor, hesabu kidogo iko, lakini hiyo mnaweza fanywa free and fair elections. But for presidential elections, my friend, it is the counters of the vote who determine who wins that election. Uliza Donald Trump. For those who keenly follow US politics, if it was a free and fair election, Donald Trump angeshinda ikura. Those who follow US politics. Na ninawaambia, and Kalonzo akikataa kukuja Azimio nyumbani kwetu, hata kataa kama Kalonzo. And this one I'm telling you so that you think about it. Watakataa kukuja kwa Azimio kama Oka. And I'm going to tell you why. Watakaa huko, Kalonzo akae huko, Gideon akae huko, Jirongo akae huko. They will refuse all of them. But because hiyo ni to kupangwa. And what will happen is that when it comes to the presidential election, Ukambani, Kitui presidential vote inaenda kwa Kalonzo. Machakos na Makwiny, Raila Amolo Odinga. So umegawana. Si Kitui imeenda kwa Oka, gani imeenda kwa Ruto? Hakuna. Haya, twende Rift Valley. Baringo Uasin Gishu inaenda kwa Oka kwa sababu ya Gideon Moi. Tumekata Rift Valley katikati. Lakini si baba amepewa hiyo kura ya Ruto. Hapana. Ni Oka. Mtaanza kupiga baba vita wapi? Na kura imekatwa sasa, badala ya kuibia Ruto tunapatia Raila. Hapana. Wacha tuibie Ruto tupatie Gideon Moi chini ya Oka. Si ni mtu wa Rift Valley? Si ni mtu wenyu tumepea kura bado? So ule mtu wa UDA mwenye anasema Kalonzo akae ngumu, my friend, mutapigiwa hesabu. This will be the first presidential election to be declared at 5 p.m. in the evening. The same day. Hii kura hatutalala kama hatujatangaziwa. Hii kura hatutalala kama hatujatangaziwa. And some of us who are going into this election as active aspirants and participants, we already know that the 5th president of the Republic of Kenya is none other than His Excellency Baba, the Commander-in-Chief of the armed and unarmed forces like myself, is Raila Amolo Odinga. So when it comes to Ukambani, whichever way His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka chooses, sisi wa Azimio, we are safe. Now let me talk about the UDA members. I respect UDA guys because wanajitoleanga sana. Na wanajitolea wakijua hakuna mahali wanaenda, lakini ile nguvu wanaeka. Jamaa anatafuna ugali matumbo asubuhi ya 50 bob kukuja na anaona tu anaenda kichinjio tu hapo tu. Na anakuja na nguvu yake yote. Those guys who are celebrating Mudavadi and Weta joining you. Let me tell you something about Luya politics. I'm a Luya myself. From Bunyore. My name is Dennis Mukonyole Otwoko. I'm a Munyore. Let me tell you about Mudavadi. Mudavadi has no political clout in Western apart from among the Maragoli. Now Bunyore politics, now this is Vihiga politics. Let me tell you why Mudavadi mmebeba an empty debe. Hakuna kura anawapatia. Vihiga County has four sub-tribes. We have the Banyore, the Maragoli like Kiberenge. Oh, no, the Maragoli and the Tiriki like Kiberenge. Now, if it comes to a particular point that even Mudavadi, his chama ANC, could not win his own village
ODM. It has an ODM governor, Wilbur Otichilo. Mudavadi could not even win his home governor. It is ODM governor in Vihiga County. And he will never win. Never. Now, if you cannot get your own home governor, for example, wacha nitoe tu mfano, if Kalonzo angeshindwa hata kupata Wiper governor in Kitui, what will you come to tell us on the national table? Who are you coming with? Na hata saa hii, tuseme Kalonzo anataka kuwa endorsed. Ana campaign wapi kwanza kupata ile meza yako, whatever you're coming with at the national table? Haya, Wetangula mwenyewe ukiangalia chama ya Ford Kenya, wewe unafikiri unaweza fukuza baba ODM? Unaweza fukuza baba ODM? Shenzi! Unaweza fukuza baba ODM? Lakini Weta kwa hiyo kiti yenye amekalia ako tu hivi. Ako tu hivi. Ako tu hivi. Kwa sababu akiangalia huku wa Munyinyi anataka kumtoa. Akiangalia huku Wangamati anataka kumtoa. Na ni chama yako bwana. And you're a party leader. And you call yourself a principal. UDA Kuisha. And let me tell you, lawyers who are here. Take a very keen look at the current governor of Kakamega, Wycliffe Oparanya. And take a very keen look at the CS Eugene Wamalwa. And take an even keener look at DAPK party. And I will tell you this as a supporter of Baba. After 2027, Baba is going to leave active politics. Truth be told, Baba akisha serve 5 years, he's going to leave active politics. He will be a kingmaker at the background, but he will not be in active politics. And once Baba leaves active politics, trust you me, there is going to be a serious war in ODM. About who now becomes the kingmaker in ODM. Who becomes the king in ODM. And once Baba leaves that particular seat as the king of ODM, sisi Waluya ambao tuko Western wenye tunaangalia tu Baba hivi, we'll be lost. We'll be looking for a father. Nani atatuongoza sasa sisi Waluya? Because we are loyalists like myself. Tutakuwa mayatima, tunatafuta Baba sasa ako wapi? Baba sasa ako wapi? Take a keen look at Oparanya. Mudavadi and Wetangula were to benefit from the exit of Baba from active politics in 2027. But right now, wamekunia hiyo chance, wameenda huko. Now we are looking at Wycliffe Oparanya and we are looking at Eugene Wamalwa. And I can assure you, lawyers, from 2027, the party that will be having a voice in Western Kenya, na nasema hivi as a life member of ODM, the party that will be having a voice in Western Kenya from 2027 after the exit of Baba from active politics is DAPK party. Na nawaambia wale Waluya mko hapa ambao mnataka kuingia active politics, saa hii ingia ODM kwa sababu Baba ameshikilia chama. But ukishashika kiti, anza kufikiria vile utaingia DAPK. That is going to be the Luya party. Watu wanasema ni ukabila. My friend, we are in Kenya bwana. Kuna mwananchi mwingine. And I have, in conclusion, let me talk about William Ruto kidogo. I always respect all political opponents. Wale wenye napigana nao huko mtaani, wale wenye tunakuja kuongea nao hapa siasa. But William Ruto has not served the purpose he went to serve. Ni Mkikuyu na najua hivyo. Kalonzo is the tiebreaker. Na ile Kenya Uhuru na Raila wamekuwa wanataka kufanya, kitu ya maana wamekuwa kijaribu kufanya ni kuleta wananchi pamoja. Kuleta makabila yote pamoja. Kwa hivyo hii kura moja ya Kalonzo ni ya maana sana. Tukumbuke kitu moja. Kalonzo yeye ndio Oka senior most principal. Si ndio? Pia vile yeye ni kingmaker wa Ukambani. Sasa na yeye tu kukuja, anakuja yeye tu kuingia hivi Azimio, anakuja na 2 milioni ya kura.
Tusisahau kitu ingine. Huyu ndugu yetu tunashindana naye. Si ati ni mchache wa siasa, anajua kupiga siasa yake na anaipiga siasa vizuri. Huyu jamaa aliingia kwetu Mount Kenya. Saizi tumegawanyika nusu bin nusu. Huyu jamaa akarealize another stronghold ya Raila Amolo Odinga ni Western. Ameenda amechukua Mudavadi na Wetangula. Sasa wako na yeye. Unadhani huko atabakisha nini? To assume hata achukue quota. Sasa atoki hapo amekimbia Coast. Akachukua ule mrembo wa Coast. Amekata tu kidogo, si mingi, kidogo. Hiyo kidogo yenye anakata, hata akikata tu milioni 2 ya Raila yenye ilikuwa inapata, ujue Raila amebaki na deficit ya milioni 2. Raila atataka hizi milioni 2, na unajua hizi zenye anapoteza ni zenye Raila angekuwa nazo. Si sawa? Hizo ni kura zenye Raila alikuwa nazo kwa kikapu yake. Kwa hivyo hizo zilikuwa ni sure bet ya Raila. Kwa hivyo huyu Kalonzo tunamhitaji, sisi ndio tunamhitaji zaidi kuliko venye anatuhitaji. Tukijipiga kifua, hii ndio itafanyika. Huyu Kalonzo tukimpigia kifua sana, atadecide aende asimame. Na akisimama atatulazimisha tuende runoff. Si ni ukweli? Akilazimisha Raila, akikosesha ile Raila alikuwa anapata 50. Asukume Raila apate 45. Si ndio? Juu ya zile kidogo kidogo zinakatwa kwa zile area zenye Raila alikuwa na watu. Raila apate 45. Hata Kalonzo apate, hata huyu jamaa mwingine apate, assumingly apate 48. Tumeenda runoff. Tusipobageni na yeye wakati huu, tukienda kubageni na yeye wakati wa runoff, Kalonzo atakuwa very expensive. Atakuwa very expensive na sasa atademand chochote. Kwa hivyo ni heri tuongee na majamaa wenye wako oka saa hizi mapema wa join. Kumbukeni hii kitu inaenda kufungua, mingi zinaenda kufungua kesho. Kwa hivyo lazima tuforce kitu. Na sisi mandugu zetu wenye tunasimama na Raila Amolo Odinga, tunajua yeye ndio the ideal fifth. But again, tusianze kufukuza wale watu wale wenye wamesimama katikati ya barabara. Wacha tuwatongoze. I love the way Raila has done his politics for the last 4 years. Amekuwa ni mtu mwenye alikuwa ni activist. Amejua sasa activism wa Kenya wapendi activist for a leader. So saa hizi Raila ameamua kuadapt that other system ya kukua part of the government. Hajapata chochote, but Raila anaenda kudeliver serikali mzima. Si sawa? Kwa hivyo sisi pia lazima tunyenyekee. Tuache kiburi. Tumuombee kura. Tusikuje hapa kama hii kitu ndio imefanya Raila mpoteza kura mara 3. Kwa sababu mandugu zetu walikuwa nasema wakuende. Tuko na 10+, tuko na milioni 10. Saizi tu need kuadapt your system. Kama Raila Amolo Odinga amekataa, ameamua kuadapt a new system. Hata sisi wenye tunamfuata, sisi ambao ni disciples, na ndio maana Raila juzi alisema hataki sasa followers, anataka disciples. Kusini ukweli? Alisema anataka disciples kwa sababu alijua ha followers ndio upiga kelele na watakagi kusikiza ukweli. Akaamua sasa kuadapt ile system aligongwa nayo ni Uhuru Kenyatta na ile aligongwa nayo ni Moi Kibaki. Ya mtu anajitokeza tu polepole, anajikokota polepole, mnamsikia ako kwa kiti. Pia sisi, that is the system that we need to adapt. One of the reason yenye imefanya sisi tupendi Ruto ni kwa sababu alikuja kwa boma yetu akatuambia tuchukie Uhuru. Si ndio? Wale kidogo werevu kama sisi tukasema hatuwezi chukia baba yetu kwa sababu ya huyu mtu wa kukuja. Si ndio? Sasa pia nanyi tusikuje kwa boma yenu mwanze kutuambia mhitaji kura zetu. Si ni kweli? Tuanzeni kuomba kura, tuanzeni kuishi kwa amani, tuanzeni kuishi in harmony, and with that we'll deliver 70% of registered voters to Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Habari zenu wanabunge. Kwa majina naitwa Patrick Okumu, mkaaji wa Western.
Mimi nataka kuongelea about Wetangula na Papa. Ongeza sauti bwana. Lakini ni sawa. Tutaendelea, tutaenda tu. Mimi kama kuna mwanasiasa muongo hapa Kenya ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sijui ni kwa nini tunalaumu hao watu akina Kalonzo eti kwa nini achakuja kuungana na yeye. Unajua hata mtoto mdogo ukimtanganya nitakuletea sweet, usilete. Kesho yake umwambie nitakuletea mandazi, usilete. Huyo mtoto hata kuwa na imani na wewe. Kama kuna mwanasiasa mkora ni Raila Amolo Odinga. Na mheshimiwa William Ruto ametuonyesha wewe mtu uko out of tunaendelea tu, tunaenda tu. Order, Mr. Chair. If we cannot follow the order, bana wacha niendelee. Then ndio topic yenye napaswa. Ni sawa, tunaona watu wameongea. Tujua hii hakuna kitu outside. Ni sawa, ni sawa. You are out of order. Nimekupatia dakika 2 umalize hizo. You are out of order. Topic ni hizo 2. You are out of order. Topic ni hizo 2. Usiende nje ya hizo papia. Haya twende. Sawa. Wacha twende. Tumtranslate. Ni sawa, hapana, najua. Ni sawa. Najua ukweli inaumiza watu, lakini wacha sasa mimi siwezi sema uongo, wacha tuseme tu ukweli. Kalonzo anaenda peke yake. Na reason ya Kalonzo kwenda peke yake, anaenda peke yake kwa sababu hapa ni muongo. Alimtanganya angefulfill ile promise. Ila alimwambia yeye atakuwa president. Yeye mwenyewe anajua. Hiyo mimi Kalonzo akienda peke yake mpaka kwa tepe ako sawa. Kalonzo akuje hii site yenyewe hatuwezi kuwa na uongo. Site ya UDA hatuna uongo. Laptop ule mtu aliharibu ni baba. Nyinyi mwenyewe tu mnaharibu. I think you have the power to. Wacha malize Patieni dakika moja malize. Wacha malize time yake. Sijamaliza, ni nyinyi mna heckle. Nimekuongeza dakika moja endelea. Sijamaliza, hao wana heckle. Endelea. Aisa, patieni member time yake. Amtaki nifungue roho. Endelea. Nimekuongeza dakika moja. Fungua roho. So vile nilikuwa nasema Kalonzo ako right ya kwenda peke yake. Kwa sababu wewe utakuja uongee Kizungu. Kiswahili iko sawa, ndio lugha ya taifa. Kalonzo ako right kwenda peke yake. Kwa sababu mahali anaenda ni mchezo ya potea pata pato. Sina kitu, kulikuwa na kitu ya kusema. Hapo iko sawa. Wewe umeelewa? Nimeelewa. Haya sasa. Umejaribu? Member. Sawa. You make it brief. Bro. So time. So kwanza mimi kitu tu. Kwanza chama, thank you. Kwanza nimepatiwa mada mbili kuongea kuhusu chama, thank you. Tumepatiwa mada mbili tu kuongea kuhusu, lakini before ni contribute yangu kuna watu wawili nataka kushukuru hapa. Ya kwanza ni hii media TV inaitwa Mutembei, kwa sababu mimi nakuanga subscriber wenu, na asante sana kwa sababu mmekuja mkamulika mahasla hapa chini. Kuna member alikuwa amesema sisi hatujulikani na serikali, lakini kwa sababu yenu tunajulikana sasa kwa sababu tuna subscribe kwa hiyo YouTube. Number 2, hiki kikao inakuanga ya Raila, tuseme tu ukweli. Hata tukipanga tu line saa hizi tupige kura Raila na Ruto, ni mimi peke yangu wa Ruto ndakuwa kwa hiyo line, labda na watu wawili tatu hivi, lakini hii kikao ni ya Raila. Lakini mimi nasema kweli tumeshukuru sana. Tuuze sera ya William Samoei Ruto hapa. Sasa mimi naenda kwa mada. Tumeambiwa Kalonzo aende kwa Kenya Kwanza ama aende kwa Azimio.
Kusema tu kweli, sisi watu wa Kenya Kwanza tunashukuru sana Kalonzo kwa sababu yeye anajua value ile ako nayo. Na unajua mtu mwenye ako na value hawezi ringa hivyo. Hata msichana mwenye ameiva sana hawezi akakukataa kwa sababu anajua chenye niko nayo, bado huyu jamaa hata nikimkataa anakuja. Unaona watu wa Azimio wameanza kutumia kifua sasa hizo. Wanamwambia wewe ukikuja ukuje ama uende. Mbona wanamtaka sana hivyo kwa nguvu cha nguvu? So wamepata makavanas karibu wote huko kampani. Mbona wanamfuata huyu kondo moja yamebaki hapa? Kwa sababu wanajua value yake. Sisi kwa Kenya Kwanza tunamwambia Kalonzo, wewe hata wewe utakuwa mjinga mara ya pili kwa sababu ulikuwa umesema nitakuwa mjinga nikienda Azimio. Utakuwa mjinga mara ya pili. Sasa hivi ushaachwa na moyo ameshaenda Azimio. Sasa wewe kwa sababu hata wewe umeambia ukuje ama usikuje, ukienda wewe mwenyewe ukichepeleka wewe utakuwa valueless. Let me tell you. So kitu tunakuambia Kalonzo ni wewe kuja Kenya Kwanza. Kenya Kwanza tuko na space kubwa sana, tumeaccommodate kina Wetangula sasa hizi unaona ameanza kukua mkubwa mpaka anaongoza kikao. Sasa wewe ukikuja tua au ni Kibudha, huu ni Ngilu, wameanza kutukana ule baba yao. Ikiwa umechukua watoto wangu, sasa mimi nikija utanipatia nafasi gani? Si basi ukae na watoto na baba akae kando. Sababu mimi nikikuta unaongea na watoto yangu na wewe ni mzee kama mimi, bado hata mimi sitaingia kwa hiyo ndoa. Kwa hivyo hapo kuna makosa kidogo. Baba inafaa kwanza arekebishe hayo. Naambia Musyoka ni pole, kwanza nilichukua watoto yako, ningekuja kwako kama mzee mwenzangu. Hiyo ni ya kwanza. Kuhusu William kuna maneno ameongea akiwa kule ng'ambo kwamba election iko na hatari ya kuibiwa. Na hii maneno alikuwa na react vile upande wa Azimio mama moja anaitwa Sabina Cheka aliongea. Alimwambia beware, hii election kuna mpango wa kuibiwa. So Ruto is only reacting to what Sabina Cheka said. Sio kwamba ni mambo mageni anasema. Na ikiwa ataulizwa swali, ulizeni Sabina yeye ndiye alitoka na hii maneno. William ameona swali utamuuliza, ana react tu ile kitu imesemwa. So hii debate mistaki tuende mbali. William Musyoka akienda kwa William, sisi tuko sawa kule. Akiamua kwamba aendi popote, tunaweza fikiria kwenda kwa William, ndio amebaki na watu sasa. Manake baba naye tulikuwa na yeye, tulikuwa tunampenda na aliama akaenda kwa matajiri akawacha watu. So kiongozi wa watu saa hii ni William Samoei Ruto. Tuko na yeye na tunamuombea maisha mema, tumpeleke mpaka State House ili atetee maslahi ya wananchi. Kwa hivyo saa hii tulikuwa na baba, mimi miaka yote nimekwama na baba. Lakini saa hii vile alienda kutetea matajiri nimeswitch. Nimeenda kwa William Samoei Ruto. Asanteni. Wakenya oye. Wakenya oye. Kwa majina naitwa Edmond Nyangoya kutoka Nyamira, Kisii. Kutoka baba yetu anaitwa Matiang'i. Na huyo mzee amefanya mazuri. Na ametuambia kuna ukora na huyo mtu mwingine. Lakini wacha nianzie Kalonzo. Kalonzo nikiangalia vizuri, he is a good man who knows how to smile and where to do it. Na ujue hata nyie I think umegrow kwa ile kijiji ambao kulikuwa na kamsichana karembo, kila mtu alikuwa anamezesha mate. Especially mtoto wa mwalimu hivi, msichana mrembo, kila mtu alikuwa anamhitaji sana. Ukiona wewe mfuko yako iko chini unaondokea ama ni aje? Sasa Kalonzo anataka kujifanya kadem kama hako kwa village. Kale kanapendwa na watu lakini kako na chusi, anataka kuchagua ni nani. So baba Raila Amolo Odinga amemwambia kwamba alimwambia kuja tuongee ama kuja tufanye hii maneno. Hapa na hapa. Unajua msichana ama mwanamke kama ushaioa, ile mbinu unatumia kumtongoza sio ile mnakuja kukaa kwa nyumba nayo. Utamwambia sweetie, kupika nitapika kila siku, nyama nitaleta ya kuku kila siku, ile anapenda. Ndio umfurahisha atoke kwa barabara. Akifika kwa nyumba, mateke na mangumi sometimes inapita. Hiyo ndio inaitwa the real ndoa. Kwa hivyo Kalonzo alidanganywa wakati ule akaingia. Ameingia saa hii, pia saa hii ameongeza, amejua umuhimu wake, ameongeza bei kidogo. Lakini mwisho unajua ni Kalonzo.
ni kama mwanamke ni mwanamke na Kalonzo ni Kalonzo. We are waiting for some time. Kalonzo atarudi. So Kalonzo kufikia by hii Friday kesho utasikia, you know wakati uko na watu na wamekuacha. Gideon uliona jana vile alikuwa anaambiwa na chama yake, halafu Jirongo pia wamempata pale kando. So ikiwa Jirongo atajitoa vile kunasemekana kesho na Gideon ajitoe, kwa hivyo itabaki ni Kalonzo. Na sasa hatatumia Oka, so atatumia Wiper. Na Kalonzo ni mjanja, unajua ataona hapa akuwezi. Aya tu kuna kitu inaitwa campaign. Campaign ni very very expensive, especially a presidential. Very expensive. And at this time Kalonzo was depending kwa kina Gideon wa msupport na fans. Sasa akienda peke yake anaenda kuangalia afike Kisii, afike Meru, aende wapi, hataweza. Atasema anyway, let me join the team. And the team is Azimio. Number 2, I want to be short. Number 2, you know, William Ruto nilikuwa namjua kama mtu wa msimamo sana. But of late nimeanza kumuona kama mtu mwenye hata ile maneno yake haamini maneno anaongea. Akiwa Western aliongea hivi: nyinyi mnaona mimi ni mtu naweza ibiwa kura? Watu wakamwambia hapana. Watu wengi sana enyewe wakajipiga kifua wakasema huyu mahali tunafanya bunge pale, wakasema Ruto amesema haizi ibiwa kura. Akifika Nairobi akasema na kizungu, akasahau watu wa Western pia wamesoma kizungu, wanaweza sikia. There are people who are intimidating, who are preventing kizungu mingi, wanataka kunizuia kuingia president. Akamaliza, akatoka hapa akaenda Amerika, akiwa ametuashua yeye haezi ibiwa kura. Akaenda Amerika, mulisikia yale alisema pale. Akaenda UK, akaanza kupasua ile sahani yenye alikuwa nakulia, ameweka chini, ameanza kukojolea na ataitoa hapo akitumia kukula. That's very bad. Unaenda kusema government ni mbaya pale nje, and you are the deputy president of the republic. Then this man, you cannot trust such a person. Number 3 on the same. The deputy president of Kenya has been the deputy president for 10 years. For 9 years. Akijua kuna mama mboga, akijua kuna bodaboda, akijua kuna sijui watu wa nini, wote anajua. Wako na hawajakuja jana, vijana wote tuko. Akifanya maneno yake, kwanza wakati ule alikuwa anasema ni yeye peke yake against wanaume wengi. Sasa amechukua mama mboga na jusi wanaume. Sasa amechukua mama mboga Wetangula na huyo mwingine mwenzake. Akienda Amerika ameenda na group kina Anwai Guru na nani. What was shocking, alienda kuojiwa na TV station pale Amerika na mwanamke akiitwa Esther. I think ni Mkenya. Ako na siria ya Kikenya. Alimuuliza, Mr. Deputy President, why is it that people are saying you are corrupt, but the way I can see, you are dealing with corrupt people? Anwai Guru for instance. Anwai Guru for instance, na walikuwa na yeye. Akamwambia he stole 790 plus million. Na huyu ndiye mnatembea na yeye. Now, Mr. Deputy President, how are you going to solve the growing corruption in Kenya? Najua alisema akajaribu kupanda miti, akaambiwa no, I'm asking you Mr. Deputy President. You know, our Deputy President anajua kutishia wale wa Kenya. Wale journalist wa Kenya. Ukimwoji anakaa ni kama ende na kuoje. So kule alipata mwenzake. Alimpeleka juu, anamleta chini, na unajua wazungu kupima na vile unaongea. Mwisho corruption alisema hiyo wakati ikifika tutaona vile itakuwa. Wakakonclude huyu mtu vile wanasema ni corrupt. It has been shown. Number 3. Ya mwisho, Raila Amolo Odinga. Ukiona vile wave inaenda, wave ni serikali. Wave ni serikali. Matiang'i internal, Eugene defense, Joe Musheru ICT na wengine. Wale the current ministers that are supporting Raila Odinga, you know, sisi wa Kenya, sisi wa chini hapa, hata hakuna mwenye anajua tuko hapa. Si ni ukweli?
Kuna serikali mtu anajua tuko hapa? Hakuna. Lakini saa hii serikali inajua Raila ako wapi, Ruto ako wapi na nani ako wapi na nani ako wapi. So which means sisi we participate kwa kura, but we don't choose the leader, especially the president. Ikiwa hii timu yote unaona vile inasomeka pale mbele, hata ukiwa na si Raila alikuwa na mama mboga na bodaboda 207 na Mungu bado wote Kenya mzima walimpigia kura zaidi ya milioni. Alishinda mwenzake Ruto na Kibaki zaidi ya milioni 1.5 million. Lakini guess what? Ilia, and we are still in care. The issue of tiling center kuweka mahali in 2007, Ruto said it is unconstitutional kuweka a parallel tiling center. Now that akiwa USA amesema ataweka, sisi tutamwambia it is unconstitutional. So wachana na Wakenya, tutapiga kura na sisi ndio. Raila ni project yetu wananchi, ama ni aje wananchi? Raila ni project yetu na sisi tutampigia kura na tunataka awe president for 5 years. Hiyo ingine tutapanga na huko mbele. Na deputy president Uhuru alituambia kwamba ni mzuri lakini akikomaa kidogo tutampea. So 2027 huko 2027 tutampatia. Thank you so much. I'm the one with the mic. Oya, tuwe tumetulia kidogo, tutulie kidogo. Halo, tunyamaze kidogo, tusikie hata kama opinion yetu ni changa, lakini mtusikie tu. Okay, mimi kwa majina naitwa David Umondi. Kwa jina yangu ya siasa mimi naitwanga mwisho. Natoka sehemu za Babadogo huko. Mimi ni mkaaji mimi ni mzaliwa wa Siaya. Sasa ile maneno mimi nataka kuongea hapa juu ya politics. Nataka kuanza na Mheshimiwa Ruto, the deputy president, deputy wa rais ambaye anasema yeye yuko kwa serikali na anapatanga mshahara every month. Si kwanza turudishie pesa yetu jameni. Wewe unaweza kula mshahara ile ufanyiangi kazi? Ama unaweza sema ati family kifeli alafu mtu mmoja katika ndoa anajiondoa ati mimi si kuwa? Hapana, family kifeli na felingi na kila mtu, bwana na bibi. Kwa hivyo failure zote zile anasema ni za Uhuru ni pamoja na yeye. Kwa hivyo kama serikali ya Uhuru ni mbaya, hata yeye yako aje? Hata yeye pia atoke, atuache tuelect serikali nyingine. Sasa hata hii maneno mnaona inaendelea hapa, hii ya bodaboda na raia. Kusema ukweli, this war was started by one William Ruto. Tukisema ukweli ama ni uongo? Nani alianza kuclassify watu wengine kama matajiri na wengine ni hustlers? Hii vita ilikuwa hapa chini Forest Road, silikuwa ya hustlers na wengine na matajiri. Si hao bodaboda walikuwa naona ni kama huyu mama, huyu ametudharau. These are rich people, wanatudharau sisi kama watu wa bodaboda. Si ni kweli? Si hii war niende alianza. Kwanza mimi nasema Uhuru Kenyatta mtu wa kwanza angeshika weke ndani ambaye aligawa wa Kenya katika classes. These are hustlers, these are dynasty. Wewe ukiwa na gari yako umepata kwa jasho yako, wewe unaitwa dynasty. Na yeye sikiangi akijiita dynasty sababu yako hadi na helicopter. Sama ni uongo. Sasa yeye ndio mtu wa kwanza anafaa wekwe ndani. Yeye alincite Kenyans against a section of Kenyans. Mtu hata mimi kama niko chini hapa siku moja nitapata kitu yangu ingine kidogo. Inamaanisha sasa wale ambao hawakufanikiwa waanze kunichukia. That is not good. Kila mtu afanye kazi na apate mali yake. Ingine tena nataka kuongelea about William Ruto. Ni mtu muongo. Ni muongo kabisa. Kwanza mimi hakuna kitu nitawahi sikia juu ya Ruto kama baada ya resign. Tuseme tu kweli. Kama baada hajitokeza nje, ile siku nitamwamini ajitokeze nje hiyo serikali na ikondem. Saa hii mafuta ukiangalia hata ya salad. The other day ilikuwa 10 liters ilikuwa 1200. Right now it is almost 4000. Umewahi sikia kiongea? Amewahi taja vitu kama hizo? Hii maneno anasemanga ati bottom up na anaendanga kwa cabinet. Anaenda kuongea nini kwa cabinet kama yeye ongea hiyo mambo ya bottom up kwa hiyo cabinet? Na kuja tuambie jameni, jana tulikuwa kwa cabinet, nilileta maneno ya bottom up, president akakataa. Na tujue tuseme kumbe huyu jamaa anasema ukweli. Hiyo bottom up yake kwanza mimi nasemanga ni bure kabisa. Kuna vile sijui ni bottom up kutoa pesa kwa raia kupeleka juu, mimi nakuanga aje? Juu mimi najua pesa inatoka wapi? Juu ikiteremka chini. Yeye anasema tutoe wapi? Mimi naonanga tutoe chini tupeleke juu. Na hiyo tumekataa.
Hiyo bottom up hiyo yake ya kutoa pesa tupeleke juu, mimi hiyo sijui. Najua pesa inafaa itoke juu ikuje kwa mwananchi chini. These people anaita dynasty. Hawa ndio watu ambao wametuemploy, tuseme ukweli. Juu sisi sote tuweze ajiriwa kwa serikali. Lazima one way or the other, lazima tutaemployiwa na private investors. Kuna investors wa Kenya wale wametajirika, watatuandika in one way or the other. Unaona? Another thing, this guy anapenda matusi, kwanza matusi. Atuoli, all elder atuoli. Mwenye akona watoto, akona employees, akona people wenye wanamfuata, unasimama as a whole deputy ati umekasirika, ati is stupid. You are calling atuoli stupid an elder. Huyu ni kiongozi ambaye ni kiongozi kutoka Western. Then unapata Wetangula after hata nani atuoli kutusiwa ati stupid. Wetangula kesho ako nyuma ya the same person, akisema vile huyo mtu ni mtu mzuri. Is this kind of a leader yenye tunaweza ishi naye, leader ambaye anatusi viongozi wenzake mbele ya kamera abroad, nchi za nje, una abuse kiongozi wa jamii at a stupid person? We cannot tolerate such nonsense. We cannot live with such like characters. Therefore mimi napongeza kwanza Uhuru Kenyatta, yule Mungu ambaye aliingia kwa roho yake akatai huyu mjamaa. Mimi nasema Mungu kweli alichagua Uhuru Kenyatta, ndiye akatai huyu mtu. Huyu mtu kama angewachwa aongoza Kenya hii, Kenya tutafika wapi? Tutafika wapi? Kalonzo Musyoka alikuwa deputy, alikuwa vice president, although tunaweza sema deputy, and all other people who have been vice president. Nani amepata wealth kama huyu mtu? Anaweza account for hizi wealth zenye ako nazo? Wale watu wako nyuma yake wote wako nyuma yake sababu gani? Pesa. Saa hizi Kalonzo hata hana pesa kuzunguka, na alikuwa vice wa Kibaki. Huyu naye amemanage. Hata tukiangalia ukweli, hakuna yule ambaye anafuata rais ambaye amekuwa na mali kama William Ruto. Si ni kweli? Hiyo maneno mengine siwezi ingilia yake mingi, raia ndio wataamua, lakini mimi najua Raila Odinga ni kiongozi ambaye anangoja nini? Kuapishwa. Raundi atuapishi mtu Uhuru Park, tunaapisha mtu raundi Kasarani mbele ya Martha Koome. Ile fake tumesema watu samehe. Raundi ni clean. Raila government ndio project yake. Yes, sio project ya government. Kwa hivyo mimi project yangu ambaye ni Raila nilianza nayo 2013, 2017. Hiyo project yangu siwachi mpaka siku ile anafanya nini? Mpaka taingia huko ndani. Kalonzo Musyoka tunakuelewa na tunamtaka. Jamani, mimi nasema ukweli. Hakuna siku tutawahi danganyana. Hati Kalonzo enda tu. No. We need Kalonzo Musyoka in our team. We are so desperate about him. That is what I can say. There's no day we will say a vote. We don't need that vote. And that vote is irrelevant to us. All votes must be relevant in our camp. Do you understand each other? Tunasikizana vizuri? Kwa hivyo Kalonzo Musyoka, mimi namuomba mahali popote yako, at all cost, akuje tutengeneze serikali. Hiyo hata kama alisema ati ataonekana mtu mjinga, okay sawa. Magazeti itaripoti ati wewe ulikuwa mjinga, lakini dakika mwisho atakuwa ndani ya serikali. Itasemwa tu na itaisha. Watu watazoea. Asanteni. Habari zenyu. Mimi sina mengi, juu ndugu zangu wamesema mengi. But nataka kuambia kitu moja. Mimi naitwa Martin Maina Nderito. Na mimi nina imani the ideal fifth ni Raila Amolo Odinga. Na pia vile nataka kuwaomba kitu moja. Sisi wenye tunapigia debe Raila Amolo Odinga, na especially my brothers from the lakeside, tusijipige kifua. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna kitu moja nasikia kila speaker akiongea na sahau. Ni ati Kalonzo ndio the tie breaker. Mimi najua hivyo. Ukiangalia kwa siku uongea mabaya kuliko mazuri. One, anafundisha watu vijana wadogo wana haki ya kutukana mzee. Ukiangalia mtu kama Raila ni mtu yuko na 77 years. Ruto yuko na 55. That means wakati ile Ruto alikuwa anazaliwa, Raila alikuwa 22 years. That means angepatana mama yake Ruto angemzaa. Na nataka tukanane. Mtu kama huyu unaweza kumpenda hata tembea kwa nyumba yako. Licha kuwa president, kwa tembea kwa mboma yako unaweza kubali. Mtu ambaye hawezi kufundisha vijana wakaa vizuri.
Sasa ukimuuliza atakwambia watu wa bodaboda wamefanywa vibaya, kuambiwa wanyamaze kwanza waangaliwe ni gani wabaya. Kwa sababu yeye akisema mimi ni kiongozi wa watu wa bodaboda na mama mboga, wakati alikuwa anaenda ng'ambo alienda mtu wa bodaboda mgani? Na ndio hao amefungiwa. Ameenda mama mboga ni gani? Mama mboga ni Mudavadi. Acha tuweke mambo wazi. Wakati ile ambaye walikuwa naingia na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2013 alisema kwamba aliambiwa miaka 10 yako, miaka 10 yangu. Anasema hajapewa miaka 10. Surely wakienda pale walikuwa kama presidency, wakiwa wawili kama vile Shekameta na driver wake, si ni kweli? Na water guard wote wanaendesha gari moja. Shekameta akimaliza, water guard anabaki akitembea peke yake. Wamaza safari moja. Kama huyu amekaa miaka 10 kama president na wao amekaa kama David, mmemaliza nyinyi wote. Mnastahili kwenda nyinyi wote nyumbani. Story ishe. Ni nini tena anatudai? Tunadaiana na yeye. Neno la pili. Duniani kote, kanisa zote na mila zote sinakataa mtu mnafiki. Ndugu zanguni, mtu mnafiki huwa na dalili 3. Mdomo yake huongea uongo, akifanya hadi atimizi, na akikopa hata lipa ama uchukua vitu za watu. Kwa hivyo sasa niambie ni gani Ruto haja qualify? Alichukua shamba ya Motezi, that means uchukua vitu za watu. Akifanya hadi atimizi, aliambia vijana mtapewa kompyuta. Vijana class 1 sasa hata wako form 1 sasa kompyuta alipata hadi wa leo. Akasema kwamba mahali kumeandikwa no vacancy itakuwa kazi ni mingi. Sasa kumeandikwa closed companies. 106 companies zimeangua baada ya nani? Basi nataka kuwaonyesha. Wakati watu walikuwa wanachukua wanapewa mahali wa kujenga kama damu kama ile huko Kambani inaitwa zake, iende kujengwa. Ile iko hapo Kikuyuni iende kujengwa. Ya huko kwao Kimorel na Arol alisema imepotea nini? 7 billion only. 7 billion only ni kama tani 7. Tani 7 jamaa yuko naye kwa mfuko. Tani 7. Roli ya tani 7 inatosha aje? Fikiria kama binadamu. Alafu jamaa una aibu kwenda kusimama mbele yake umsubiri kusema mimi ni hasira. Do you know the meaning of the word hasira? Mal prostitute. Na uko na simu na uangaliangi. Uko na kamusi kwa nyumba yako na uangalii. Yaani anakuta wewe ni malaya mwanaume. Huwezi fikiria. Kwa hivyo mtu kama huyu mambo zake unastahili kukata. Naomba tafadhali tuungane pamoja. Mimi neno ni moja. That's me as a person. Na watu wote ambao kuna akili timamu ama watu wote ambao wanataka kufikiria kama binadamu wanataka change of this country, ni lazima tu join Azimio. Alafu tusonge mbele. Mungu awabariki, tuwe pamoja. Habari. Kwa majina naitwa Ochieng Ongoka. Nikiongea leo mimi sio wakili wa Wiper. And I'm not here to hold brief for Kalonzo Musyoka ama Wiper party. Lakini kwa maoni yangu, Kalonzo Musyoka anafanya kitu inaitwa negotiation. Unajua kwa siasa lazima ubageni. Kwa siasa lazima unegotiate. And in the process of negotiation inakuwa informed na vile tulideal na we jana, vile tulideal na we le, vile tutadeal na we ke, na vile nakuona na vile unadealingi na mimi. Sasa ukiona anakaza mguu mahali, kama ulikuwa unataka tembee na wewe ama umuoe ama akuoe, umelete mpaka pete na unaona bado anaringa, aidha anataka bei yake iongezeke ama anajua ile unyama ulimfanyia. So as ODM and as by extension Azimio, if you are honest enough, if you feel kama uko na hiyo mpango yako ya kando kama Mutua na Kibwana na nani, kama unaweza ishi nao, wewe wachana na Kalonzo, enda na hii wasichana yako wadogo wazuri. Sio ukienda nao tena bado unalea Kalonzo. Mimi vile ataamua, ataweza kubali hiyo advances yenyu, ataweza kataa, ama pia yeye ataweza tafuta bibi ama tafuta bwana mwingine ka. But you are not helping hata. Sasa Kalonzo akiwaona kwa TV mnaongea namna hii na mnataka aende kwa baba yenu.
Ataenda kweli? Sasa kama mukisema kae, mrudie tena kwa TV aka na akikaa na muselee. Going forward. Hiyo ya Kalonzo nimemali. Unajua, by the very fact that we are discussing Kalonzo, hiyo inaonyesha hako na uzito fulani. Kama angekuwa na entity, atungekuwa tunaongea, atungekuwa tunajirudia hiyo jena dakika 2 dakika 3. Mimi siko na yeye, mimi niko pande hii ya Kenya kwa. Ukisema Kenya kuisha, hata mimi nitasema mnazemea. Sasa let us use good language. As we are very as Kenya kwanza. We are very comfortable. Hata tunataka Kalonzo aendelee kukaza hiyo nut sana. Akaze kabisa. Akaze nut kabisa. Akaze nut kabisa. Akaze nut, hiyo nut ikuwe jaga nut kabisa. Hata umukipatie nini, hata ukununulie V8, ununulie helicopter, aseme hiyo weka na helicopter. Akiamua aende peke yake ama kuje pande hii, you are very bora asiongeze Raila kura. Sisi tunasherehekea kama Kenya kwanza. Hata kama ni petroli anataka tutawekee kidogo ya kukaza hiyo nayo. Without vile hesabu inasimama saa hii. Wachana hii story, sijui mtu alifanya nini au kufanya nini. Kenya kwanza is very much on course for another historic V. Na kama Kalonzo atasaidia hii jani yetu na kukaza natu pande hiyo, sisi tunapiga mako. Kaza natu, kaza vile mnasema ende na sisi tunasema kaza. Kama ni kuuza, mimi there is only now from kidogo kama sitaweka juu sana. The only person mwenye anatafuta kiti ya kuwa president, the only person mwenye unajua imeandikwa kutafuta ndio upate. Mtu ameingia kwa vijiji yote Kenya hii, kona hapana kupita kwa main highway. Akiuza sera ni William Ruto na hii timu ya vile hesabu imesimama sasa hii, with or without Kalonzo. Siku ile Mudavadi na Wetangula walaingia kwa timu ya Ratili kama ilikuwa na yumba, sasa imeanguka pande ya William Ruto. So we are very comfortable with this money. Sasa ile tulishafita 50+1 ilishaingia. Hii Kenya ukiweka narudianga kila siku. Once you control 3 of the major 5 tribes, you are closing in on the presidency. Umefika 49-50. Vile tunaongea sasa hii, the largest vote block ya Central Kenya iko kwa kikapu ya William Ruto. The second largest vote block hii ya Western inaletwa na Musalia na Mudavadi kwa mfuko ya Kenya kwa Wetangula. The third largest vote block, the Great Rift Valley, from Turkana to Loktoktok. Bado iko kwa mfuko ya William Ruto. No. It's very much on record. Na hiyo tatu tukishaweka, bado hata ukienda coast. Unajua vile ODM na yumba hata coast tunakata, lakini vile hesabu iko sahihi tutaweza ibadilisha vile Western sasa imesema. Sasa usiite coast ni stronghold yenyu. Hiyo bado ni ya kujasa ipi. Ukienda Eastern, hata lower Eastern uko kwa Kalonzo. With or without Kalonzo, UDA imeingia hapo. At the very minimum atukosi 30. Bado kikapu inajaa past 50+1. Past. Nimesema 50+1 iliingia sasa ile Musalia na Wetangula aliku. Ukienda Northeastern, ukienda Wajir, uko hata tugawe 50-50, 60-40. Bado ni Kenya kwa. Vile hesabu iko sahihi tunachezea as Kenya kwanza. As Kenya kwanza tunachezea 54-62. Na hii hesabu utasikia hata 2/3 majority ya parliament tuko na. Wenye walikuwa na promote chama ndogo ndio sasa tena mnalea. Kalonzo pia na hiyo chama yake ndogo na ni chama kubwa pia sasa yeye anakaza when we were building a strong party in the name of UDA, mko nasema mliona kucounter UDA ni mfungue chama briefcase parties all over briefcase negotiating with these briefcase parties ndio sasa tena na wasumbua. Sisi hatuna hasara, we are very comfortable. Very comfortable. Hesabu iko
Vile mambo imesimama sasa hivi, William Ruto ni president. With or without deep state. Sasa niwacha niwachia. Wanambunge, pia mimi nitatoa maoni yangu kidogo. Kwa majina naitwa Nicholas Bevi. Pia mimi natoka sehemu za Ukambani. Kalonzo Musyoka ndio kiongozi yangu, ndio babangu kwa hiyo boma. Na kama vile mjadala ya leo ni kuhusu Musyoka, Musyoka ni baba yangu nikiwa hapa. Na sisi kama boma tuko na yeye. Akiamua tuende Azimio, sote tutaingia Azimio. Akiamua tuende mpaka Ndebe, sote tutaenda mpaka Ndebe. Kwa sababu kila boma lazima baba akae na watoto wake na waamue. Kwa hivyo sisi hatuwezi kumdharau, tunakubali kabisa atakayoamua. Na hiyo ni uamuzi wake. Makosa kidogo ilifanywa na baba. We baba, kuna mzee mwenzako ambao ni jirani yako. Na unataka kuongea na yeye mkuwe marafiki. Sasa imekuaje kwanza unaongea na watoto? Kalonzo ndio anangojea, anakuta watoto wake washachukuliwa na... What I have to say about Musyoka, either joining Azimio or going alone or working with DP, we gave Musyoka a window of opportunity to work with us, to join us, and also to see how we can soldier on together with Azimio. But seemingly, Musyoka has decided to become stubborn. So we are wishing him all the best. I don't want to talk harshly about Stephen Kalonzo Musyoka. He's a senior politician in this country. I have respect for him. But we've tried to really convince him to join us, to join hands with us. But he has proved to be a hard nut to crack. And we are saying, we wish you, Stephen Kalonzo Musyoka, all the best in your political endeavors. If you want to join us as Azimio, we are having our meeting on 12th to coronate Baba. So you can come and attend this meeting with your delegates, or if you feel you are not really part of us, we just want you to really fare well, because we have no grudge, we bear no grudge, and that's the position. Regarding Ruto's fears or maybe claims about rigging, when the DP and Uhuru went for election in 2017, they never spoke of maybe elections being compromised and also elections being rigged and everything. So him going to US and claiming that the government plans to use the system to really rig the elections and compromise the results is something like maybe someone crying wolf. He's just panicking for no reason apparent. DP Ruto is aware of the election process in this country. If now he has realized that we are planning to rig, where was he when they were participating in the same kind of rigging that we know did take place in this country in 2013 and 2017. So personally, I would wish DP come to maybe terms with the situation. Right now, he's an outsider in this government because he's still in the government. He's the deputy president, he's the second in command, and he's now panicking for no reason. He should just admit he used to think he's so strong, but his strength has really waned, and it is time for him to realize now it's time for another guy. Let me have the next speaker, please. Okay. Sawa. Thank you so much, Obiero. Unajua, naona kama Obiero ameweka juu. As we know, hii ni siasa. Na sitaki mkwe namna hii. Mimi kwa majina naitwa Dandrai. And tuliongea na Mutembei. This is going to be a program that as you all know that we do have a special sitting on Thursday and Tuesday. Si ndio? Sasa mkisikai namna hii, si mnaonanga pale Jakaranda watu wakichemuka. Sasa msikwe kama mmenyeshewa namna hii. Second, we are still working on another media. I'm still have a talk with K24. That kama taruhusu, we are going to have programs here. That what you are saying isibaki tu hapa ama namna gani? Sio ni idea mzuri, simpige makofi. Namna hiyo ndio tunasonganga. And Obiero have set a topic here. I think a motion. To me, I don't want to talk about Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hiyo tulimaliza naye kitambo. And our presidential candidate Raila Amolo Odinga alituambia kwa wale wanataka kuingia Azimio wajipange waingie. Ni kama ile wakati wa kupeleka sadaka. Kila mtu anasema kila mtu ashike sadaka yake, si ndio? Wewe baada nyingine ukibeba 1000 utakaa nyuma ya mtu amebeba hata 10 shillings, si ndio?
but nyinyi wote mtapeleka sadaka. Sasa sisi tunamwambia Kalonzo, hata kama uko na 10 bob, wewe pia kiu tu hapo nyuma ya watu wakina Raila wakibebe hiyo 1000 wakisonga mbele. Wewe wacha kusema uko na 10,000 na mtu anaenda na 100,000 na unataka ukuje mbele ya mtu ati because sasa wewe uko na kidogo ama uko na mingi. Na hiyo si siasa, si ndio? Sasa Kalonzo yeye ajipange mzuri. Tena ajipange sawa sawa. Kama na feel anaweza enda hadi kwa debe. Sisi tunasema ni ndugu yetu. Kuna ndugu wengine lazima mtu apotee. Si kila soko lazima kuwe na mwendazimu. And every election lazima mwendazimu pia kuwe. That's why wengine wanakwanga. Hata Amerika si wakwangi wawili. Kuna wengine wanakwanga hapa Amerika watu wakienda kuvote. Sasa tunasema Kalonzo, yeye tunamrai tu. If Kalonzo can hear what President Uhuru Kenyatta and the 5th President Raila Amolo Odinga is saying, Kalonzo akuje ajoin Azimio. Tutembee pamoja. Tusukume hii barabara na tusukume hii gari hadi mwisho. Kwa sababu baba anaenda tu 5 years. Na hii siasa si ya leo peke yake. Hii siasa watu wanajipanganga mapema. Sasa kama Kalonzo kama anataka kuchukua 2027 ama 2032, lazima jipange nyuma ya baba saa hii. Simulisikia? Na William pia alisema yeye pia anajipanga nyuma ya Uhuru pale pale, na Uhuru akatuambia juzi ati atangalia huyo kijana kama atabadilika mawazo ndio tutampatia huko mbele. Mimi si yeye pia anajipanga saa hii. Sasa hii siasa si Kalonzo. Tunamwambia Kalonzo hii siasa ya kupangwa tu saa hii na unataka saa hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Nikiingia kwa William Ruto. My friend William Ruto, unajua nasikiaga akiuliza kama kura yake inaweza ibiwa. Mimi kama Dandrai nashangaa. Kama yeye alituambia kura, hakuna mtu ataiba kura. Yeye ako ndani ya serikali. Ako ndani na tena amekaa ndani kabisa. Na najua kama kuiba kura, yeye anajua watu wa kuiba kura. But yenyewe kama unasikia jamaa ameanza kusema ati kura itaibiwa, then hata yeye ni kama ameanza kuona signs of defeat. And you are saying in front of this camera, tunamwambia William Ruto bila kumuogopa that my friend, vitu unafanya ni zile vitu tulifanya tukiwa NASA na CORD. That's the exact thing William Ruto anafanya saa hii. Kusema mambo ya kura, sisi umesikia kwa presidential candidate wetu akilia ati ataibiwa kura. We are so confident that hiyo kura ikifika 2022, date 15th August, Raila Amolo Odinga will be the president, the 5th president of this country. Mwezi piga makofi kwa nini? Hiyo ni kitu mzuri watu. Hiyo ndio tunasema. Na hii siasa kuna kubembelezana. Na kama nasema kura itaibiwa, yeye pia jua mzuri. Kama kura itaibiwa, yeye pia kuna njama na panga ya kuiba kura. Sasa tunamwambia IBC wamuite, atuambie hiyo barabara gani inataka kuibiwa kura. Because sisi tunaenda kwa hii kura kama mkono zetu ziko safi. Tunajua tutashindana free and fair. Na yeye kama kuna hii utilafu na ujanja, najua kura itaibiwa, atuambie vile kura itaibiwa. Nikimalizia nipatie ndugu yangu mwingine. My friend, sisi tukiweza kuongelea story ya DP, hapo ni kama tulimaliza. Because hii siasa kila mtu asha make move na kila mtu amedecide. Na kama wewe uko hapa na uja decide pale utapiga kura, then sasa wewe pia unafaa kuenda therapy kidogo, utulize akili, then uamue. Kwa sababu hii kitu kila mtu ashaona mtu atashinda na mtu atashindwa. Kwa wale watashindwa ndio wanalia wataibiwa kura. Kwa wale watashinda wametulia, na tunaambiwanga ukitaka kujua ule mtoto mwerevu anakonga na confidence, hata kama exam inakuja yeye anafanyanga tu zile vile anafanyanga study yake. Bakitaka kujua mtoto mjinga, siku ya exam kama imeandika kesho ni exam, my friend, siku ndiye amebebana vitabu kubwa kubwa namna hii. Sasa William Ruto mkisikia ati atatengeneza parallel IBC, hiyo ndio sasa amebeba vitabu kubwa kubwa naenda revision because 2022 si namna hiyo. Hiyo kitu mzuri, wacha bebe vitabu akuje na tallying center, hata kama anapenda aweke ingine huko Wasengishu kwao, aweke ingine hata hapa kama baada hajatoka kwa hiyo nyumba aweke ingine, na kitaka pia kuja aweke ingine hapa Jeevanjee. We don't care. What we know that ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 2022 wa Kenya wataamua. Ama sisi hamtaamua. Alituambia ati wale wengine wanasema ati sisi deep state. My friend, sasa tumeamua kuchagua hiyo deep state. Na kama unaona hiyo deep state na sijui dynasty haiwezi kusaidia, then William Ruto should look another thing to do. Kwa sababu sisi hiyo deep state na dynasty ndio inafanya tunaishi. Si wadozi wenyu ni dynasty. Ushasikia mdozi hustler? Hapana, tuseme ukweli. Nani amesikia mdozi hustler? Si kama hustler anaweza andika mtu. Hata wewe kama unataka kupatia maskini pesa yako, unajua mzuri haitarudishwa. Lakini wadozi ndio wanatupatia pesa na tunajijenga, si ndio? Ukimaliza wadozi, utapata loan wapi ndugu yangu? Ukimaliza wadozi, utaandikwa na nani? Ukimaliza wadozi, utanunua chakula. Wewe uko na pesa ya kutoa nguo China. Hii nguo yako moja kutoa China unajua ni pesa ngapi? Ni kama kununua hiyo nguo za wadozi karibu 150 nguo.
Sasa mimi namaliza kusema hivi chairman. Mwisho kabisa, sisi kama bunge la mwananchi, mimi kama Dandrai, chairman of Azimio bunge la mwananchi Nairobi chapter, nataka kumwambia William Ruto na hiyo timu yake ya sijui Kenya Kuisha na kubeba sijui sijui and what. Na hiyo ingine alipigwa na huyo alipigwa na bibi. Nilisikia William Ruto ndiye alituambia huyo jamaa alipigwa na bibi. Na huyo jamaa alipigwa na bibi. Watowe jina ya Raila Odinga kwa mdomo yao. Na watowe jina ya Uhuru Kenyatta kwa mdomo yao. Waambie wa Kenya watafanya nini? Kushinda ule jamaa wetangu la kusema ati Rais Uhuru Kenyatta waachane na Raila. My friend, Uhuru Kenyatta atawacha Raila. Atasukuma Raila ndugu yake, na unajua Raila ni anko yetu. Hadi mwisho wa debe. Na kama ni uchungu, ukuje ujione mio, sasa usione uchungu. Si namna hiyo? Sasa tunasema hiyo ndio tunataka sisi. Wawache kutuambia, wawache kutupanga. And if they think that Raila Odinga is going to lose because he's being supported with